Ruski. Hi, welcome back to my channel. My name is Rachel, and I'm so glad to see you here. So I love to travel, and I've spent a good amount of time living abroad. For me, it's really important to learn the language of the place I'm in so that I can better understand not only what's going on, but also the culture of that place and the people, and communicate more effectively, learn more, essentially, about where I am. So today I'm going to be speaking a little bit of each of the 5 languages that I know in the order that I learned them, more or less, and just explaining a little bit about what each language means to me. I also would like to add a quick note that I forgot to film, apparently. I am in no way trying to brag or say that I am particularly accomplished in language learning. I know that a lot of people around the world use upwards of 3-4 languages every single day, and they're absolute masters of each of them just because of their personal circumstances. And moreover, the languages that I speak are all Indo-European, so they're all relatively closely related. So knowing these 5 languages is nothing like knowing languages spread out across different language families across the world. But I have spent a lot of time with these languages over the past 7 years or so, and they are a pretty big part of my life, and I am proud of what I know, while also being aware of how much I have left to learn. I've also just always enjoyed watching this kind of video on YouTube. I think that it's really cool to see what the brain can do when it comes to languages, so please enjoy, and I welcome your constructive criticism, but please be kind. So let's jump right in with English. English is my native language. I was born in the US, and my family doesn't speak any other languages. So I grew up in the northeast of the US, very, very monolingual, and I didn't really even think about other languages. I don't know if I really had any concept of them when I was young. We have a visitor. And it wasn't until I was maybe 13 that I learned a bit of French in school, and I thought, this is cool. Like learning languages is really fun. But even so, I never really went far with French, and I ended up studying Latin, which of course you can't really speak very much. And I didn't really learn a language until jeg boede i Danmark. Altså, da jeg var 15 år gammel, var jeg udvekslingsstudent i Danmark. Jeg boede med en værtsfamilie nord for København. Da jeg ankom i Danmark, kunne jeg slet ikke dansk. Jeg tror, at jeg kunne tale til 10 eller sådan noget, og jeg kendte nogle farver måske. Og så gik jeg på gymnasiet, og jeg snakkede dansk i undervisningen og med vennerne på gymnasiet. Og så snakkede jeg mere og mere dansk derhjemme med værtsfamilien, og så kunne jeg bare dansk. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har lært det, fordi at jeg havde ikke nogen undervisning. Jeg har ikke rigtig studeret det. Altså, nu snakker jeg ikke så meget dansk. Der er ikke særligt mange danskere i USA, og jeg har ikke rigtig sådan tit kontakt med vennerne og familien i Danmark. For mig er det sådan meget behageligt at snakke dansk, fordi det minder mig om min tid i Danmark. Dansk var bare mit første eventyr med et fremmedsprog, og det kommer jeg aldrig til at glemme. Jeg synes det er bare hyggeligt. Og så kom español. Cuando yo vivía en Dinamarca, en nuestra región estaban muchos otros estudiantes de cambio que hablaban español. Entonces yo escuchaba mucho español en mi tiempo en Dinamarca y podía entender mucho, pero no podía hablar. Y después de este año yo estudiaba español en la escuela secundaria, y podía hablar muy bien y podía leer y entender y todo. Pero ahora no tengo muchas oportunidades para hablar en español y no hablo en español con frecuencia. Entonces el español es el idioma más débil de todos mis idiomas. Y muy quiero mejorar mi español en los años próximos. Und dann kommt Deutsch.
Also ich würde sagen, dass mein Deutsch die beste von allen meinen Sprachen ist. Außer Englisch natürlich. Aber ich habe Deutsch in der Highschool gelernt vor 6 Jahren oder ja, ungefähr 6 Jahren. Und ich habe es bei einem Programm studiert, so ein Immersionsprogramm, wo ich nur Deutsch sprechen durfte. Gar kein Englisch, einen ganzen Monat. Und ja, ich habe dort so viel gelernt. Und in den Jahren seitdem habe ich auch Zeit in Deutschland und Österreich verbracht. Ja, ich sollte auch nächstes Jahr in Österreich wohnen, aber das wissen wir noch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt so ein Visum kriegen dürfen werde. Also wir schauen. Aber ja, Deutsch war ziemlich einfach für mich zu lernen. Die Grammatik war nicht so schwer wie im Lateinischen und die Wörter sind öfters ähnlich zum Dänischen. Also ja, für eine ziemlich lange Weile habe ich auch Deutsch mit dänischem Akzent geredet oder einfach Dänisch mit deutschem Akzent. Ich habe versucht, so deutsche Wörter auszusprechen, aber das war manchmal einfach Dänisch. Aber jetzt ist das kein Problem mehr und ich bin total bequem mit Deutsch in so allen verschiedenen Kontexten. Ich kann akademisch schreiben, einfach mit Freunden reden, so formell reden. Ich liebe Deutsch, ich liebe, wie logisch die Sprache ist und also ja, logisch, das sagen alle über Deutsch, aber das stimmt wirklich. Und ich habe tatsächlich so für meine These, also meine Bachelorarbeit, habe ich ein ganzes Buch übersetzt vom Deutschen ins Englische. Und das hat so viel Spaß gemacht. Das war eine Herausforderung, kann man sagen, aber ja, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, dass mein Verständnis, meine Fähigkeiten mit Deutsch auch verbessert worden sind durch diese These. И последний язык – это русский. Я начала изучать русский язык 3 года назад в университете. И потом я делала такую программу, как и с немецким, где я только могла говорить по-русски. В этот раз это было, я думаю, 8 недель или 10. Я думаю, 8 недель. Только русский. И там я очень много русского читала и писала. И даже я играла роль в русской спектакле. И сразу после программы я улетела в Петербург. И я там жила 4 месяца. И я очень любила Петербург. Я так скучаю по городу. Я там занималась историей искусств. И, конечно, Питер – это город для этого. Это просто замечательно. И у меня было занятие в Эрмитаже и в Русском музее. И я просто так любила Питер и Россию вообще. Я посетила Москву и Великий Новгород. И, конечно, хотела бы видеть и изведать больше России. И надеюсь, что это будет возможно в будущем. Но теперь, к сожалению, по-моему, мой русский стал хуже. И не могу читать или просто говорить как хочется. Так что надо больше говорить, больше читать и просто улучшать мой русский опять. And back to English. So I've always had a really complicated relationship with English. I used to really hate it and I just wanted to speak other languages as much as I could. But as the years go on, I come to appreciate it more and more, and I really appreciate that such a global language is my native language and that I have that innate understanding of it that I am lucky enough to have been born with. And truly, the English language is capable of so much. It's so expressive. It has so many words. So I've really come to love it. But still, for me, every one of my languages has something that I really love. So Danish for me is a language of comfort and like a homey feeling. Spanish is the language of a lot of my friends.
German is just sort of comfortable and calm for me. It's pretty monotone in a lot of ways, and so I just find that very relaxing. And then Russian is just so expressive, and I love the poetry of it and the challenge of it, because it's definitely the hardest language I know. So in the future, I plan on making some videos about how I learn languages when I'm learning them all by myself, and hopefully I'll update this video at some point and include other languages that I'm working on. So I've been doing a little bit of Italiano and a little bit of Francais. So I hope to build those up and throw in a fun language. Maybe I really want to learn Icelandic. I also really want to learn Japanese and Mandarin as well. I mean, I don't know. I still have to improve the languages that I already speak, but of course I also would love to add on to those and be able to sort of access even more of the world through their language. So I hope that you enjoyed this video as much as I've enjoyed making it. It's actually been a lot of fun just to sit here and speak these languages that I haven't spoken in a while. So I will be back with more language related content in the future, along with so many other things that I've been working on lately. So stay tuned for that. But until then, hi. Adios, tschüss, and paka. Bye bye.